Ну что, финальный рывок на сегодняшнем марафоне, где у меня остается еще полчаса. Ну а далее я уже буду заниматься другими важными или не очень делами. Вот. No risk a culvert cauldron ever erupting again, they used to say. Guess they were wrong. Походу. Not everything blew up in the calamity. Why, Colford Cauldron here blew up way ahead of its time. The cauldron boiled over some 300 years ago. Круто. They say it filled the skies with ash and the lakes with molten rock. If you wanted to survive something like that, you had to learn to adapt. Да, единственное, что я не сделал, это не сменил себе огнестрельное орудие. Это была моя главная ошибка. Посмотрим, как она мне сейчас на этом уровне аукнется. So in a way, the beasts of the wilds, they're all survivors too. Хотя, вполне себе. Best to keep out of the cauldron. Упс. Я так думаю, не понял, куда я делся. А почему я упал? А как я упал? Ну ладно. До свидания. Отдыхайте. It takes a certain stubborn pride to keep on living in a place like this. Души нам нужны. Забираем их из всего, что только можно. As for us, we learned an awful lot from Colford Cauldron. Спасибо. That learning led to some interesting inventions. Playing with the cauldron's fires became an addiction. Основное орудие. Огнемет. Любопытно. Sure, we dusted off a good many secrets out here. Так, ну ладно.
Тихо, только не падай. But we discovered other things we're better off not knowing. The taste of air so hot it sticks to your lungs. The unforgiving scent of sulfurous dirt. Да ёлы-палы. Хорош. It's awful hot in there. Да-да-да-да-да. All sorts of awful things crawling underfoot. Да давай, зажги их. You can cook those things, but you can't eat them. Never thought we'd find so much life in all that ash. Спасибо. Хоть что-то выполнили уже, хорошо. The more ash we swept aside, the more life we found. Place as inhospitable as they come. But still we pressed on. До свидания. О, бутылочка. We kept on sifting through the cauldron's secrets anyway. Оружейная, конечно, хорошо. А, ну хотя разве что мы можем эту поставить. Способность какую-нибудь. То у нас ничего интересного нет. Это не хочу. Да черт с тобой, пускай будет это. Ничего интересного мне не понравилось. Пускай будет то, что есть. Чем больше душ, тем лучше. Но это уже тотальное истребление и зачистка всего, что только можно. After all, when we look down inside Culford Cauldron,
look down through all the smoke and flames. We saw in there the heart of the world, the heart now laid bare by the calamity. We had to have it. Спасибо. As for the kid, he just has to get that shard out of there. Too bad taking that thing woke up every last stink eye from here to Charleston Bog. Ну, я не думаю, что это нам составит какую-то сильную уж прям проблему. Просто придется сейчас через всех... Kid's thinking he's got to trek all the way back around the cauldron. Luckily, the cauldron cooked up a little shortcut for him. Sure, it ain't the most convenient path. Спать. В смысле? Biggest stink eye he's ever seen's waiting for him on the other side. Well, it ain't polite to stare. Наверное. Да, ну там у нас ничего интересного нет. Where there's one stink eye, there's always more. Похилились, отлично. The cauldron's tenants all gather up to bid the kid a fond farewell. Kid don't shed any tears for him, though. With a good spyglass, you can still see the cauldron from the city. Так, уничтожили все на своем пути. Спокойно уходим. Спасибо, с вами приятно было иметь дело. До свидания. But all the fires died out. There's nothing left of it. Фух, я-то уж думал. It comes back looking like the inside of a chimney. Так, мемориал. The culture. A still life of old unwanted keepsakes. The triggers. My brothers. Bravest men I ever knew. Так. Всего лишь одно существо осталось найти, которое мы еще раньше не видели, для того, чтобы получить... Так, собрать немножко денежки. Так, ну это понятно. Изучите навыки. Секретные именно. Испытания пройти. Но вот это я, наверное, никогда не смогу выполнить. Но, может быть, когда-нибудь и смогу.
Ну ладно, это такое. Ух ты. Так, сразите 20 негров одной непрерывной атакой, не получив ранений. Вау. Ну, в принципе, если вкачать, то будет все несложно, как всегда. Так. Здравствуй, Зия. We're all a little short on friends these days, so that's a welcome sight. They said the wild could never be tamed. If only they could see us now. Так. When one type of firepower ain't enough, there's always the carbine and the bellows. Что-то вонючее. Так, о, мой молот. Ух, сколько мы можем поулучшать. Копье. 20 скорости. Метательные атаки могут оглушить цель. Gotta make sure the pointy end's fastened on real tight. Лучше скорость. Так, мой молот. Атаки игнорируют броню. Отлично. Так, атаки игнорируют броню. Вот это нужно. Так, что-то грубое. 515 урону, отбрасывают цели. Так, это наша пушечка. Пули отбрасывают цель. Скорость передвижения, время прицеливания. Так. Огненные мехи. Плюс 20% к скорости восстановления запаса топлива. Больше угол разлета пламени. Ну, пускай будет это. On the inside, a fire bellows ain't nothing like its more popular air-spitting cousin. Ага. Это пока что я еще не могу себе усилить, да? Необходимые дополнительные материалы. Ясно. Ясно, понятно. Не, ну вот это, конечно, классно. Игнорировать броню, это топ. Это топ. Так, пули рикошетят при контакте с целью. А плюс одна цель пробивается одним выстрелом. О. Так, легкий клыкомет. Плюс 50 к урону. Увеличивает скорость стрельбы. Клыкомет это хорошо. Takes a careful touch to rattle those bones like that. Вкачаю. Так. Надо все-таки выполнить вот это вот каким-то чудом. Не знаю каким, но каким-то. Так. А может все-таки молот свой обратно взять? Огненные мехи штука хорошая. Да хотя в принципе... Ну даже не знаю. Честно, даже не знаю. Ну хорошо, я думаю, еще одну миссию мы пробежимся. The shard works like a charm. You can hear the monument's heartbeat again. The memorial may be finished, but our part is far from over. Спасибо. Так, с помощью кузни улучшить несколько единиц оружия до 3-го уровня. The inspiration, a forge can fashion anything. Спасибо. Так, соберите фрагменты старого мира. Спасибо. The city, its riches nothing but fragments now.
Фрагменты мы любим. А еще когда вот тут сделаем. Соберите необходимое количество фрагментов в своих путешествиях. Соберем, еще немножко осталось. Так, пройдите испытания богов. Переживите путешествие в неизвестно где, активировав хотя бы одного идола. Ага, то есть это то место, где мы наш кальян используем. То есть я пережил 20 волн 2 раза. Вот, но если бы я активировал хотя бы одного идола, прошел бы еще это испытание. Активировав хотя бы одного идола. Ладно, возможно, вне записи я это и попробую сделать, а там видно будет. Так, постройте бастион. Возведите все постройки в бастионе. Еще 2 осталось. Это не вопрос. Наберитесь опыта, преодолев испытания невзгоды. Наберитесь опыта, чтобы получить 5-й уровень. Хорошо. Так, быстро и без промахов всадите 12 пуль в одного недруга. Ого. Так, проткните недруга, а затем добейте броском копья. Ага. То есть сначала проткнуть, а потом кинуть. Ладно, главное не забыть. Так. Так, Kid спасибо. arrives just in time to sample Zia's famous cooking. Ага. Спасибо, конечно. Я надеюсь, меня сейчас снова не перенесут в какое-нибудь испытание таким макаром. Так. He put some finishing touches on the business end of that thing. Так, дальше. Плюс 50 к урону. Ранее цель получает урон после попадания. Плюс 50 к урону, конечно. Arrows like that can practically find their own way. Так, ну, клыкомет это, конечно, хорошо. Болты сами летят в сторону недругов. О, да, с таким макаром пройти то испытание уже возможно будет. Обалдеть. You don't want to know what he did to that thing. But believe me, it works. Болты рикошетят от цели к цели. Это хорошо. Ну, воспользуемся либо этой возможностью, либо этой возможностью. Посмотрим, что будет лучше. Так, тут у нас есть. Хорошо. Тут пока не хватает. Так. That ought to give those dueling pistols a little extra kick. Так, ну а тут у меня уже просто ну действительно не хватит. Так. Активировав хотя бы одного идола. Идола имеется в виду вот этих идолов. Ну ладно. He wolfs down too much too fast, and it all goes to his head. Даже не сомневался. I've said a lot about the kid, but he ain't the only one wrapped up in all this. Класс. То от курева нам плохо, теперь нам плохо от того, что мы еще и покушали. Угу. И что, снова 20 волн? What's he thinking? Well, let me see if I got this straight. I only heard it once. Once there was a normal Ura girl, but she wasn't born in the Tassel terminals like the rest of her people. She was from Ceylania. Her folks were orphaned in the war.
taken in and raised inside the city, on condition they would never return to the terminals. Refugees who came into the city had to stay for life. It was a way to reduce the risk of city secrets leaking out. Her mama passed away from birthing complications, leaving the girl trapped inside that city with no one but her father. Супер. Заткнись. Her father was sharper than a brusher's pike, so he got a job working for the city's mancers. His daughter barely saw him. Her father told her nothing of her Ura heritage. He told her nothing of the mancers. It's for your own good, he said. She took to studying the arts, learned more through music than history books, gained a knack for strings and songs. At first, she tried to be like other girls, but her classmates spread word that her father was an Ura trader, selling out the city. One young man stood up for her, or so he led her to believe. He knew much of her heritage, and she grew fond of him. Ой-ё. Convinced her to take him to her family den to meet her father. Spoke of how he wanted to meet a man from the terminals. When the young man greeted her father in the Ura's native language, her father flew into a fit of rage and threw them out.
The young man never told her that the Ura's native language is not to be used by foreigners. To do so is a terrible insult. It was then that she decided to escape. The two of them could flee the city together and go to the Tassel terminals. They would hide inside a garbage bin until it got ingested by a scumbag, then let him slosh on out of the city for disposal. Это ужас. Да хорош. Her plan almost succeeded, but the authorities were already there when that scumbag sidled up to the city walls. One day that wall is gonna fall. The young man had sent the authorities a tip. Told him her father was using her to sell secrets to the Tassel terminals. Gonna build that city on a hill. Someday those tears are gonna spill. So build that wall. She and her father were arrested for treason. But her father got a deal. Return to work for the Mansers, and she'd go free. For too long. Gonna build that wall up to the sky. Gonna build that wall up to the sky. Before they parted ways for the last time, her father whispered a desperate plea. Hurry home to the den and lock yourself in. Gonna build that wall until it's gone. Gonna build that wall until it's gone. But now you got nowhere to run. So build that wall and build it strong, 'cause we'll be there for too long. She did as she was told, and deep down underground inside that den, she found a journal written in her father's hand.
next day, the door to the den turned to ash. The girl came up for air, and she saw the calamity all around her. Ну что ж, вот и поговорили. When the kid wakes up, his world's still in pieces, just the way he left it. Так. Спасибо, конечно, за очередную прекрасную историю. В почте пока что по-прежнему ничего нет. Так, ну и что мы имеем? Ух ты. На целых 3 минуты мы уже опоздали, как я должен был закончить. А посему... Это было прекрасно, познавательно и любопытно, но... Давай же с тобой встретимся через мгновение.